What's on there? I can't take the suspense. എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത്? No went great lengths to keep these videos. എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് നോക്കട്ടെ. Let's make it full screen. ഫുൾ സ്ക്രീൻ കാണാം. മാമിയും ഒക്കെ അതിലുണ്ട് ഇത്ര. So the homeroom teacher was homeroom. Kitas Sensei from 30. അതെ കുവാന. It's Kuwana. 13 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്. That's him all right. അതവൻ തന്നെ. Yeah. That was in the past of this class which Kuwana. Sensei was part of this class. Sensei ഉള്ള ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. This is the link we've been looking for. ഞാൻ ബ്ലീഡ് ചെയ്യായിരുന്നു suddenly. And suddenly I'm getting the third degree from back when I was still just a rookie. എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. Captain Hamura stares at me. See for yourself. No. This was recorded at ഇത് 13 വർഷം മുമ്പ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തതാണ് കുറുക്കോവ അക്കാഡമിയിൽ. Nostalgic yet? അത് വന്നു അടി പറഞ്ഞില്ലേ. Looks like she wanted some company over. To escape him. That's when I knew I would never be able അതെന്താണ് ആ to പിക്ചറിൽ? It was a picture of കവായി Kawai മരിച്ച പിക്ചർ. dead. Anyone who saw those messages would think we killed him after shoving him. ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മളിന്നിപ്പോൾ കളിക്കാൻ പോണത് ലോസ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ആണ്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വലിയൊരു ഇടി നടന്നു. ഒരാഴ്ചയായി മലയായി കളിച്ചിട്ട്. അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ഓഫ് ഗിൽട്ട്. എല്ലാവരുമായിട്ട് ഇടി നടന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എൻ്റെ എന്തൊട്ടാൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ പേര് മെമ്മറി കാർഡ് നോക്കാൻ വേണ്ടി സുക്കുമാരുടെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ്. മെമ്മറി കാർഡിൽ എന്താണല്ലോ നോക്കാൻ. ഞാൻ നിന്നെ വിളിക്കാൻ നോക്കുമായിരുന്നു. I heard Kaito-san got stabbed at കൈറ്റോസാന് സ്റ്റാബ്ഡ് കിട്ടിയില്ലോ. Yagami-san? What the hell എന്താ happened? പറ്റി എന്നുള്ള Look, പോലെ. I promise I'll fill you in, but right now I really need Tsukuma's ഞാനതെല്ലാം help. പറയാം, പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ഹെൽപ്പ് വേണം. I ഇതിൻ്റെ found ഉള്ളിൽ a USB drive at കുവാനര Kuwana's ഹൈഡ് hideout. ഔട്ട് ഉണ്ട്. It was disguised to look like a lighter. അത് ലൈറ്റർ പോലെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയണം എന്നുള്ള പോലെ. So, Kaito-san was attacked by that സോമയാണോ Soma guy too? കൈറ്റോസാനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തത്? യെസ്. Yeah, while we were chasing കുവാനനെ Kuwana, ചേസ് ചെയ്യണ നേരത്ത് Soma popped up and got സോമ him right ഡെയിലി in the വന്നിട്ട് gut. എന്നിട്ട് കുത്തി എന്ന് പറയുന്നു. Almost got me too, to be honest. You're saying one guy And almost almost single-handedly took down the Yagami detective പിടിച്ചു എന്നുള്ള agency? പോലെ പറയുന്നു. അവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് It's true. യാഗമി ഡിറ്റക്റ്റീവ് Right ഏജൻസിനെ ഹാൻഡിൽ after, I ചെയ്തതാണ്. got അത് a ട്രൂ call ആണ്. from Kuwana's purported relative. കുവാനയുടെ wanting me to hand റിലേറ്റീവിൻ്റെ over the അടുത്ത് flash കോൾ drive. വന്നു. എന്നിട്ട് Apparently, what's on it will ഈ tell us ഫ്ലാഷ് Kuwana's ഡ്രൈവ് true ഹാൻഡ് ഓവർ identity ചെയ്യാൻ and goal. പറഞ്ഞു. When I open it, all I see is one data കുവാനയുടെ file. ട്രൂ ഐഡന്റിറ്റി ഒക്കെ ഇതാക്കണ It's a പോലെ video. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു I'll hit play once ഫയലുള്ള you ഒരു guys are all വീഡിയോ ആണ്. ready. You good? Damn, what's on there? I can't take the suspense. എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത്? No went great lengths to keep these videos. എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് നോക്കട്ടെ. Let's make it full screen. ഫുൾ സ്ക്രീൻ കാണാം. Only ate shit! So did I. Come on, Mitsuru. Quit being a little bitch. I told you to take it in the അത് face. അരി ഇടിക്കട്ടെ. അയ്യോ Let's do it over again, okay? ഓക്കെയല്ലേ. Suzuki, make sure you're getting this. Yeah. മേക്കിംഗ് ഷുവർ. Really fucking nail him this time. Smile. Ready when you are. റെഡി ആണെങ്കിൽ സ്മൈൽ ചെയ്യാം. Ass back. പുള്ളി ചെയ്യാട്ടാ പിള്ളേര്. Mitsuru. മിത്സുരു ആരും മിത്സുരു. About being a bitch. You asked for it. I'm gonna have
have to punish ya. Stop ചെയ്യാൻ. Punishment! Let's hear the punishment song, everybody! Punishment. Ladies and gentlemen, get ready for Mitsuru Construction. Oh, ഇത് കുവാനൊന്നുണ്ടല്ലേ? കുവാനൊന്നുണ്ട് ചെയ്യണത്. അയ്യോ. Shit, did you just kick me? Huh? Too late to get tough now, Mitsuru. കുവാനെന്നെയാണോ? ആർക്കറിയാം. What you got? Don't struggle now. We want to see. We gotta get this all on camera. ക്യാമറയിലെല്ലാം പകർത്താണ്. Just the most pathetic side. Oh shit, he's pissing himself! മൂത്രമൊഴിച്ചു. Ew, that's so nasty. Disgusting! Oh, look at this shit! അയ്യോ. അതാരത് കുവാന? These little shits are the worst. One of them said something about Mitsuru Kusumoto Mitsuru stripping? Kusumoto stripping. Yeah, he was Sawa-sensei's സാവസെൻസൈയുടെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആണ്. 13 years ago. 13 years ago. അവനാണ് മറ്റേ റൂഫിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് കുറോക്കാവ അക്കാദമിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് Reiko ചാടിയത്. Kusumoto's son, right? റീക്കോ കുസുമോട്ടോന്റെ സൺ ഹെൽത്ത് മിനിസ്ട്രിയിലുള്ള വൈസ് മിനിസ്റ്ററിന്റെ മകനല്ലേ? Seems we've stumbled on private video footage of Mitsuru Kusumoto being bullied. And it was on Kuwana-san's secret flash drive? അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ Why would he have this? സീക്രട്ട് ആയിട്ട് വെച്ചെന്നാ ചോദിക്കുന്നത്? എനിക്കറിയില്ല. But his uncle said it's our lead to Kuwana's real identity. അതാണ് കുവാന റിയൽ ഐഡന്റിറ്റി എന്നുള്ള പോലെ. Just a moment. This frame gives us a good look at the key players' ഇവിടെ faces. നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ Why കാണാൻ don't we try ഏകദേശം. gleaning what we can from it? Sounds good. Let's dig in. ആയിരിക്കുക എന്നുള്ള പോലെ ആ പൊസിഷനിൽ. You can find we need in this video. വീഡിയോയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടുന്നുള്ള പോലെ. What the? Bigger guy acting like the main bully. ഞാൻ ഈ ഫേസിന് മുമ്പ് എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള പോലെ. If I'm not mistaken, Shinya Kawai was the bully whose name got out to the public. ഷിന്യ കോയ RK was hunting RK for was hunting for him in Kamurocho pretty അവനെ recently. ഹണ്ട് കണ്ട. ഇവനാണ് അവൻ. I have no doubt the guy in the picture they showed me is the same guy in this video. അവനാണ് ആ ഗൈ. Once RK came to the conclusion Kawai had been murdered, അതുകൊണ്ടാണ് അവനെ മർഡർ he ചെയ്യാൻ came here to വന്നത്. Jincho, hunting down Kuwana for whatever reason. Did Sawa Sensei get me all because of Kawai Sensei? Kawa Sensei അല്ല Sawa Sensei ഇതിൽ ഉണ്ടോന്നുള്ള പോലെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അല്ല, ഇതുവരെ കണക്ഷൻ വന്നിട്ടില്ല, നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ. We learned about Kuwana's office past. I'm sure കുവാനയുടെ പാസ്റ്റ് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാമെന്നുള്ള പോലെ. Suspicious. ഇത് മറ്റേ പെണ്ണല്ലേ? This girl recording the bullying on her cell phone. Someone said her name in the video. സുസുക്കി എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ പെണ്ണ്. There's another familiar face. So it all comes circling back to her, huh? Right. സുസുക്കി girl has This different Suzuki name girl now. has a different name now. അതാണ് മറ്റേ നമ്മളെ എന്തോട്ടാ പറയുക, ജയിലിൽ കിടക്കണോൻ ഇഹാറ ഇതാക്കിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അതുതന്നെയാണെന്നുണ്ട് 13 years her name changed to യൊക്കോസാവ സാവോറി യുയി മാമിയ. ഉണ്ട മാമിയ Yui കണ്ട. Mamiya, the victim in the Ahara harassment case. സുസുക്കി Suzuki ബിഫോർ was her ഗെറ്റിംഗ് last name മാരീഡ്. before കണ്ട, getting married. മാമിയാണത്. Sawa Sensei also told me that Mitsuru Kusumoto and Kusumoto Mamiya and were Mamiya were classmates 13 years classmates ago. 13 years ഈ ago. മിത്സുറും അവരൊക്കെ So we're ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് looking ആയിരുന്നു. at Yui Mamiya in high school. യുയി മാമിയാനെ ഹൈസ്കൂളിലാണ് കാണുന്നത്. മാമിയ What's she സനിയ. like underneath it all? Originally,
Word got around that Shinya Kawai was the one bullying Mitsuru Kusumoto. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുത്തം മാത്രമാണ് അതിൽ പേര് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള പോലെ. ഇത് വായിച്ച് അല്ല ഇത് കണ്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ള പോലെ. യൂയി മാമിയ ഒരാളാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ലീക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ മറ്റുള്ള പിള്ളേരും എല്ലാവരും പ്രശ്നത്തിലാവുന്നു. അവരൊന്നും അറിയാത്ത പോലെയാണ് അവിടെ പുറത്ത് ഇതാക്കണം. ഒരാളെ കോമയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ഫാമിലീസ് ദെയർ ലൈഫ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചേഞ്ച് ആവുന്നുള്ള പോലെ ഇത് വീഡിയോ പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. കുവാന കെപ്റ്റ് ഹിഡൻ അവേ. വാട്ട് ക്യാൻ വി ഗെയിൻ ഫ്രം ദിസ്? ഇതാരത്? അവനും സിമിലർ ആണല്ലോ. I don't think I have seen him. I don't know him either. എനിക്കറിയില്ല എന്നുള്ളല്ലോ. Who is he? I think I remember. ഇവൻ I saw him at the crime scene where ആ ക്രൈം സീനില് ഷിബയുടെ ബോഡിയുടെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒരാളെ ഓടി പിടിച്ചില്ലേ, കങ്കാവ ഡിറ്റക്റ്റീവിന് കൊടുത്തില്ലേ, അക്കൈക്കി. അവനാണ്. എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ ഇതില്. Question: why Kuwana the one with the video? Akaki is bullying video. Kuwana kept hidden. What can we gain from this? What the? Hey. Being over 13 years, Miss Kumar is still cleansing. ഈ പയ്യനാണ് കോമയിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ളത്. I feel bad for Mitsuru. Mitsuru couldn't want no one helped him even everything he was going through. ആരും അവനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ള പോലെ. His mother was still just some nobody working at the Ministry of Health. She seems to have split with her husband and looks after her son. മകനമ്മ നോക്കുന്നുണ്ട്, അതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. Hey, crazy theory, but what if this husband she left was ഇനിയിപ്പോ ഹസ്ബൻഡിന് ഇതാക്കില്ല, ഹസ്ബൻഡ് ചിലപ്പോ കുവാനയാണെങ്കിലോ എന്ന് ചോദിക്കണം. No, Kuwana doesn't look like he could have a 30-year-old kid. Let's look for other possibilities. കുവാന 30 വയസ്സ് ഉള്ള പോലെ അങ്ങനെ എന്തോ തോന്നില്ല. അതായത് കുവാനയ്ക്ക് ഇപ്പൊ 30 വയസ്സുള്ള കുട്ടികളുണ്ടെന്ന് പോലെ തോന്നില്ല. നമുക്ക് വേറെ വല്ലതും നോക്കാന്ന്. What the? It must be the date in the school year term. They probably just finished summer break. Summer break finish ചെയ്ത സമയം എന്നുള്ള പോലെ പറയണം. 13 years ago, it's past 4 p.m. 4 മണിക്ക് ശേഷമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നോർമലി ആഫ്റ്റർ സ്കൂൾ ആണ്. No wait, this is got something. Yes. I just cross-referenced the date Mitsuru Kusumoto. Mitsuru jump ചെയ്തതെങ്കിൽ 17th സെപ്റ്റംബറിനാണ്. Oh shit. That can only mean this video was recorded very shortly അപ്പോൾ before his ഇത് സൂയിസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റിന് തൊട്ട് മുമ്പാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ള പോലെ. ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ കംപ്ലീറ്റ്. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. ഇതുവരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കണക്ഷൻസ് നമുക്ക് തന്നു, പക്ഷെ നമുക്ക് ക്രൂഷ്യൽ ലിങ്ക് ഒന്നും ഇല്ല ഇപ്പോഴും കയ്യിൽ. അപ്പോൾ ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് കുവാന കീപ്പ് ചെയ്യണത് ഈ വീഡിയോ? ചിലപ്പോൾ കുവാനയായിരിക്കും ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് റിസീവ് ഫ്രം ദ ഒറിജിനൽ വിറ്റ്നസ്. സാവാസെൻസയും കുവാനയും പരസ്പരം അറിയില്ല, എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ സാവാസെൻസായി അത് 13 years ഒക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. പോസിബിൾ ആണ്, പക്ഷെ അതുകൊണ്ടാണ് സൈറന്റെ ഓണർ അത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ള പോലെ. അപ്പൊ ഇതിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ കുവാനയുടെ പാസ്റ്റും പിന്നെ അവന്റെ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് അറിയാന്നുള്ള പോലെ. ഇത് കുവാനയുടെ ഇത് വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാന്നുള്ള പോലെ, പക്ഷെ അതൊന്നും നമുക്കൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ചിലപ്പോൾ സീക്രട്ട്ലി റെക്കോർഡിംഗ് ആണോ? കുവാന 40s. He would have been in 30. What if he was a school teacher of the students in the video? video? അവൻ ചിലപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ സ്കൂൾ ടീച്ചർ ആയിരിക്കാം.
We should consult the yearbook Segura. ആ ബുക്ക് കൊണ്ടുവന്നില്ല. ആ ബുക്കിലൊന്ന് റെഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. സവാസൻസൈ യു ഹാവ് ടു ഓക്കെ അതിൽ നോക്കാന്നുള്ള പോലെ. ലെറ്റ് മീ ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. ആ സവാസൻസൈ മരിച്ച അവിടുന്ന് ഒരു ബുക്ക് എടുത്തോണ്ടെന്നല്ലേ, ചിലപ്പോൾ അതിലുണ്ടാവും ഡീറ്റെയിൽസ്. We didn't find കുവാനയുടെ ഫേസ് അതിലൊന്നും കിട്ടിയില്ല ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന്. This is the page for Mitsuru Kusumoto's class. സവാസൻസൈയും മാമിയും ഒക്കെ അതിലുണ്ട് ഇത്ര. So the homeroom teacher was this guy. Apparently he witnessed bullies harassing Mitsuru multiple times. പല പ്രാവശ്യം കണ്ടു ഇത്ര അവനെ ബുള്ളി ചെയ്യണത്. പക്ഷേ all he did was smile. സ്മൈല് മാത്രമേ കൊടുത്തുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും ചെയ്തില്ലെന്ന്. കുവാനില്ലത്, ഇത് വേറെ ആരോ ആയിരുന്നു. We checked the rest of the teachers too. വേറെ ടീച്ചേഴ്സിനെ നോക്കി, പക്ഷെ കുവാനെ കണ്ടില്ലെന്ന്. Mitsuru Kusumoto. Doesn't look This like picture doesn't look like it was shot for a yearbook. Correct. He was most likely already in a coma when photo time rolled around. Must be taken after. Mitsuru Kusumoto attempted suicide സെപ്റ്റംബറിലാണ് അവൻ സൂയിസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്ത്. മറ്റേ ഉള്ള ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്ത് നിൽക്കാൻ അതിന് ശേഷമായിരിക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി വിത്ത് ദാറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ് ഐ കൻ ടെൽ ഹൗ ഫോഴ്സ് ദ സ്മൈൽ. അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് പറയാം, ഇവർ ആരും സ്മൈലിംഗ് അല്ല, അവർ ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്മൈൽ എന്നുള്ള പോലെ. സവാസെൻസൈ സ്മൈലിംഗേ ചെയ്യണില്ല. കണ്ട അവള് ക്ലാസ് യൂണിയനിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നു. അവള് പിന്നെ വേറെ ആരും ടച്ച് ഇല്ല എന്നുള്ള പോലെ. മിത്സുരു-കുൻ അവൻ വേറെ വല്ല പോയിന്റിൽ വരുന്നുള്ള പോലെ. മാമി അവള് ഒരു അവള് മാമിയാണത്. Seems like a bunch of the students on this page were in the video, huh? കുറെ ആൾക്കാർ വീഡിയോയിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇതിലില്ലാന്ന് അങ്ങനെന്തോ. Oh, yeah, you're right. He's not in there. If I'm not mistaken, Kawai left the school once he started catching flack for being. കവായി സ്കൂൾ വിട്ടു മറ്റേ പ്രശ്നത്തിന് ശേഷം. അതാണ് ഞാൻ റീഡ് ചെയ്തെന്നുള്ള പോലെ. But it definitely sounds like how it would have played out. But the truth is, there were more bullies who should have seen consequences besides. ഇതിലും കൂടുതൽ ബുള്ളീസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അത് കാണാത്തതൊക്കെ അങ്ങനെ. Let's look at this yearbook a bit more. Does anything stick out as a stranger? അതിൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി വല്ലതും കിട്ടുന്നുള്ള പോലെ. This time telling them not to overdo. ഹോം റൂം ടീച്ചർ ടീച്ചർ പറഞ്ഞെന്ന് കൂടുതലൊന്നും ചെയ്യണ്ടെന്നുള്ള പോലെ പറഞ്ഞത്. അതിനോ എനിക്കറിയാത്ത അവസൻസായി പറഞ്ഞതല്ലേ. ടീച്ചറിനെ അറിയാമായിരുന്നു, പക്ഷെ പുള്ളീനെ കുറിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കണ്ട. പക്ഷെ അവൻ പറഞ്ഞെന്ന് കൂടുതലൊന്നും ചെയ്യരുത് അത്ര പറഞ്ഞത്. അതിനുശേഷം പബ്ലിക് പ്രശ്നമായി, പിന്നെ അവൻ ക്വിറ്റ് ചെയ്തു എന്നാ പറയുന്നത് ജോലി. അവൻ ഡിസ്മിസ് ആയിണ്ടാവും. The homeroom teacher at the time of the incident did take some flack. അവൻ ടീച്ചിങ് ഇന്ന് ഫോഴ്സ്ഡ് ഔട്ട് ആയി എന്നാ പറയുന്നത്. What of it? If that's the case, couldn't this teacher in the yearbook just be filling in for the other one? ചിലപ്പോ ഇതിന് ഈ ടീച്ചറിന് പകരം വേറൊരാൾ വരണ്ട എന്നുള്ള പോലെ. ഒറിജിനൽ ടീച്ചർ അപ്പൊ ഇതായിരിക്കില്ല സെയിം ടീച്ചർന്ന്, വേറെ ആളായിരിക്കും. അപ്പൊ ചിലപ്പോ കുവാനി ആയിരിക്കും പുതിയ ടീച്ചർ, അങ്ങനെ വല്ലതൊക്കെ ആവും. Yagami, I found it. The name of Mitsuru Kusumoto's former homeroom teacher. Same teacher. Wasn't the same teacher. Here this way. You kita. Kuwanare peranu. Kita. Don't tell me that. Don't tell me that. That is Kuwana. His real name's Kitakata. Ring any bells? That is Kuwana. That's Kuwana's real name. Soma said it to me once. So Kuwana-san was the original homeroom teacher? അവനാണോ ശരിക്കുള്ള ടീച്ചർ എന്നാ ചോദിക്കണേ. കിട്ടാ സെൻസായി ഫ്രം 30. അതെ കുവാന. 13 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്. അതവൻ തന്നെ. സെൻസായി ഉള്ള ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയണത്. കുവാനയാണ്. അപ്പൊ കുവാനയായിരുന്നു ഒറിജിനൽ ടീച്ചർ.
Everything is teacher clicked into place. Kuwana പോയതിനു ശേഷം Kuwana-san was വന്നതാണ്. the linchpin of this case. So, 13 years ago, കുവാന ടീച്ചിങ് ലെഫ്റ്റ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അവൻ കുവാന ഹാൻഡിമാനായി കിട്ട അത് വിട്ടിട്ട് കുവാനിയായി. എന്നിട്ട് ഇവിടെ അങ്കിളിന്റെ സൈറൺ ഷോപ്പിൽ ഹെൽപ്പിംഗ് ആണ്. അവൻ മാക്സിമം അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് പോയി. അതിന് ഗുഡ് റീസൺ ഉണ്ട്. ലൈഫ് ഇൻ ദി ഷാഡോസ്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എന്നുള്ള പോലെ. കുവാന സ്റ്റോപ്പ് ടീച്ചിങ് ബിക്കോസ് ഓഫ് എ സ്റ്റുഡന്റ് ഹി അറ്റംപ്റ്റഡ് സൂയിസൈഡ്. വാട്ട് വാസ് അത് അവൻ്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ഇതിൽ പോയില്ലേ സൂയിസൈഡിന്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് പോയത്? ബിക്കം അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ബിഗ് ഷോട്ട് ടു ബി ദ വേൾഡ്സ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഹാൻഡിമാൻ ടു ഗെറ്റ് റിവെഞ്ച് ഓൺ ദ ബുള്ളീസ്. ടു ഗെറ്റ് റിവെഞ്ച് ഓൺ ദ ബുള്ളീസ് ആയിരിക്കും. അതായിരിക്കും. To get revenge on the bullies. Maybe Kuwana blames the fact that he had to quit teaching on the bullies. അവന് ഇതുണ്ടാവും. അവൻ ടീച്ചിങ് കുറ്റേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വേറെ ആൾക്കാർ കാരണം കൊണ്ടല്ല അവൻ പോയത്. Possible. 5 years ago, was individual. abducted 5 years ago by individuals thought to be his acquaintances. 5 വർഷം മുമ്പ് അബ്ഡക്റ്റ് ആയിരുന്നു. അതാരത്? You think one of them was Kuwana-san? I wouldn't rule it out. RK might have learned of Kuwana. ഈ കാവായിനെ കണ്ണട വെച്ചവനെ സെർച്ച് ചെയ്ത് ചിലപ്പോ കുവാന അതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അവൻ വന്നത് തന്നെ ചിലപ്പോ ഇവനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാവും കുവാന. individuals who were his acquaintances? കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കുവാനയുടെ സൈഡിലുണ്ടാവും. അതിനർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു ഗോട്ട് ഇറ്റ്. They knew Kawai somehow. The evidence we have gathered so what should give us a clue. അവർക്ക് കവായിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാം. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ എവിഡൻസ് ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു ക്ലൂ തരുന്നുള്ള പോലെ. ഫോട്ടോ ഓഫ് സവാസ് ബോഡി. സവര ഇതിൽ സ്റ്റാബ് ഫ്രം ദ ബിഹൈൻഡ് ദ നേപ്പ് ഓഫ് ദ നെക്ക് വിത്ത് വേവ് സിമിലർ ടു ഐസ് പിക്ക് പോലത്തെ അത് വെച്ചിട്ട്. ഇറ്റ് ഷോസ് ലൈറ്റ് അബ്രാഷൻ സസ്റ്റൈൻ പ്രിയർ ടു ഡെത്ത്. അപ്പാരൻ്റ്ലി ഡെത്ത് വാസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിരുന്നു. ഇതിൽ ക്ലൂ ഇല്ല. ഇതിൽ ക്ലൂ ഉണ്ടോ? The leaders of the bully was Shiaya Kawai, but മറ്റൊരു പാർട്ടിസിപ്പേഷനാണ് യുയി മാമിയൊക്കെ. ഇതാണ് തന്നെയാവും. Reveal the evidence. We already know this. Oh, the students in the video? Individuals acquainted with Kawai. They certainly fit the bill. അപ്പൊ കവായിക്ക് എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ അറിയാന്നുള്ള പോലെ. Maybe Kuwana asked കുവാന for ചിലപ്പോൾ that help. ഹെൽപ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. What makes you say എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ അങ്ങനെ പറയണത്? Well, Kuwana had this കുവാനയുടെ കയ്യിൽ unseen സീക്രട്ട് flash ഫ്ലാഷ് drive. ഉണ്ടെന്നൊക്കെ വെച്ച് To കഴിഞ്ഞാല് anyone in this video, it would be their worst nightmare അത് to show it now. ഇത് വല്ലവരും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കത് It നൈറ്റ് മെയർ busted ആവും. his bullies who drove a high school അപ്പൊ kid to ഈ suicide. കിഡിനെ സൂയിസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റിലേക്ക് തള്ളി വിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതാവും റിയൽ ഡിസാസ്റ്റർ. അത് പബ്ലിക്കിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. Which means this Kuwana video is leverage. Kuwana's leverage. It's how he got them to go after Kawai. അത് വെച്ചിട്ടാവും അവൻ കവായിക്ക് പിന്നാലെ പോയിണ്ടാവുക. think this is enough leverage to drive people Drive to murder people to them? murder Kawai Kawai was was killed, right? RK is the only one. ആർക്കെ saying പറയണത് Kawai was കവായി murdered. മരിച്ചു എന്നാണ്. No body's been പക്ഷെ recovered ബോഡി yet ഇതുവരെയായിട്ടും either. കണ്ടിട്ടില്ല. ഓക്കെ, Okay, hang on. I'm barely keeping up with this. Yeah, it's a bunch of what ifs stacked on top of each other. But there is somebody who could potentially confirm ഒരുപാട് this. ആൾക്കാർ ഓരോന്നും പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആരെങ്കിലും വേണം അത് കൺഫേം ചെയ്യാൻ Someone in the വേണ്ടിട്ട്. video. ഇത് മാമിയേനെ കണ്ടില്ല I've എക്സാമ്പിള്. met with her at her home. ഞാൻ അവളെ വീട്ടിൽ She കണ്ടു was എന്നുള്ള involved പോലെ. with Kawai's abduction. കവായിസ് She could അപ്ഡേറ്റ്. ഷീ probably tell പ്രോബബ്ലി us what we ടെല്ലസ്. want to know. അവൾക്ക് I ചിലപ്പോൾ agree. വല്ലതും പറയാൻ Yagami, പറ്റുന്നു. she's പ്രൊവൈഡഡ് provided എ a working വർക്കിംഗ് theory തിയറി that ദാറ്റ് ties ലൈസ് together the കംബോജ Kamurocho and ജിൻജിൻജോ Injinjo ഡിസീസ്. incidents. So അപ്പോൾ if we can ഈ get കമറോച്ചോലും Yagami to ഇൻജിൻജോ corroborate this, ഇൻസിഡൻസ് we should be റിലേറ്റഡ് able ആണ്. to extract even more information from her. Perhaps even including Kuwana-san's whereabouts. Yeah. Looks like he hasn't given us the slip just yet. മനസ്സിലായില്ല എന്താണ് അവന്റെ ഡീൽ What is എന്നുള്ള that guy's പോലെ. deal? ബിക്കോസ് ഷീ ബിൻ സവാസെൻസായി മർഡർ ഇഹാറയിലെ അലിബി കവായി ഡിസപ്പിയറൻസ്. അപ്പോൾ കുവാന എല്ലാത്തിനും We'll get all the answers we need. ടൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്നു. അവന് എല്ലാത്തിനും ലിങ്ക് ഉണ്ടാവുന്നു. And I guess this is bringing us that much closer. ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ക്ലോസർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ലേ? I should go see you. അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ മാമിയനെ പോയി കാണണം. Should accompany him, Sugiura. നീ പോയി നീ Considering you seem to be അക്കമ്പനി kicking ചെയ്യണം the investigation into സുഗീറ. high gear.
With Kaito-san out of commission, I'm sure Yagami she could use a helping hand. I'll be fine right here. Your call, Tsukumo-kun. ഞാൻ എന്തായാലും ചെയ്യാൻ കൂളാണ്. Thanks for lending him out, Tsukumo. I'll make sure he comes back. Thanks for അവനെ തന്നതിന് സുക്കുമോ. Don't underestimate him as a party member. എല്ലാവരും നമ്മൾ പാർട്ടി മെമ്പർ അല്ല, അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യരുത്. In case filed, the woman evidence updated too much. Okay, case in observe. Okay. Rest upon the couch. Rest on the couch. You know how they say your life flashes before your eyes when you're dying? അറിയാലോ, നമ്മളെ ലൈഫ് ഫ്ലാഷ് ചെയ്യും മരിക്കലിട്ട് മുമ്പ്. അതൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. നീ എല്ലാതും കണ്ടുപോലാതെ. ഞാൻ ബ്ലീഡ് ചെയ്യായിരുന്നു. സഡൻലി എനിക്കൊരു 3rd degree ഫ്രം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ക്യാപ്റ്റൻ ഹമൂറ സ്റ്റേഴ്സ് ടൈം ടു ലൂസ് ദാറ്റ് പിങ്കി ആൻഡ് ദെൻ ഹിഗാഷ ക്രൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ആരൊക്കെ അവര് മറ്റേ ഫൈനൽ സീൻ. അപ്പൊ ഞാൻ പോയിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഫൈനൽ സീൻ ആകുമായിരുന്നല്ലേ എന്ന്. എന്തായി കഴിഞ്ഞാലും നീ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു വന്നില്ല. താങ്ക്സ് സോമ. നെക്സ്റ്റ് ടൈം അടുത്ത പ്രാവശ്യം അവന് പണി കിട്ടി. നീ അവനെ കുറിച്ച് കോപ്സിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞില്ലല്ലേ? ഇല്ല, ഞാനൊരു ജനറൽ സൈഡ് ബുൾഷിറ്റ് ആണ് കൊടുത്തത്. I'm joking. All I said was the truth. That I got knifed by the same twisted. എനിക്കറിയാം, സെയിം നൈഫ് തന്നെയാവും സാവേര കഴുത്തിലിറങ്ങിണ്ടാവും. In that case, it's only a matter of time until Soma's arrested. അതങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ സോമ അറസ്റ്റ് ആവുന്നു. We'll go after Kuwana. അപ്പൊ നമ്മൾ കുവാനയുടെ പിന്നാലെയാണ്. എല്ലാ പീസും ടുഗദർ ആക്കണം. അപ്പൊ ആർക്കവനെ പിടിക്കാനായിട്ട് മുമ്പ് നമുക്ക് പിടിക്കണം. അവൻ എന്റെ ഹിറ്റ് ലിസ്റ്റിലുണ്ട്. അവന് വല്ല അജണ്ട ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോ തന്നെ. ഒരു പക്ഷെ നീ മിക്കോഷീബനെ നോക്കി നടക്കില്ല, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും. I wouldn't say that. Still, the moment an ass for me to kick turns up, this is the shape I'm in. Just focus on getting better. Tsukumo will stop by later too. അടുത്ത ദിവസം സുകുമാനെ പോയി കാണാം. അങ്ങനെ എന്തോ അല്ല, സുകുമ വരുന്നു അങ്ങോട്ട്. He and I are off to question Mommy. ഇപ്പൊ ഞാനും സുഗിയൊരു മാമിയനെ കാണാൻ പോവാണ്. അതൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലാവണ്ടാ? ആ ഞാൻ യോക്കോഹോമ 99ലേക്ക് പോകണം. സുഗിയോറ അവരുടെ കാറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് മുമ്പ് ആദ്യം കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങട്ടെ. അല്ല, വീട് ഇവിടെയല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് കടയുണ്ട്. ഈ കടയിലേക്ക് പോകും. അവിടെ 2 കടയുണ്ട്. Oh! ഇവിടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഫുഡുകളാണ്. നമുക്ക് റെഡിമെയ്ഡ് വാങ്ങാൻ പറ്റും.
മറ്റേ സൈഡിലല്ലേ? ആ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വാങ്ങി വെക്കട്ടെ. ഒരടി എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക അറിയില്ല. തരൂ, ഫുഡ് തരൂ. ഓ, ഇത് ഫാർമസി മാത്രല്ലേ? ഇത് ഫുള്ള. അതിനൊന്നും പൈസ ഇല്ല. അയ്യേ, ഇനി ചിലപ്പോളേ മാമിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വലിയ വേറെ വലിയ ഇടി ഉണ്ടാവും. നമ്മളതിൽ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് കുറവാ. നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ സ്റ്റോക്കാണല്ലോ. അയ്യോ, ഇത് സ്റ്റോക്കാ. അപ്പൊ പിന്നെ തൊട്ട് വാങ്ങ. എന്താ വടക്കിയൊരു പിന്നെ വടക്കിയതായതല്ലേ? ആരിക്കൻ്റെ ആൾക്കാരെ പോവാം. നായ്ക്കുട്ടി അവിടെ ഉണ്ട്, അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. എനിക്ക് നേരല്ല എൻ്റെ നായ്ക്കുട്ടി. വേറെ സൈഡ് സബ് സ്റ്റോറിയിലേക്ക് പോവും. അമ്മീനെ കാണാൻ പോവല്ലേ? റെഡി? യെസ്, ലെറ്റ്സ് ഗോ. നായ്ക്കുട്ടീനെ ഇതാക്കാനൊന്നും വെറുതെ സമയം കളയാം. മാമിയ ചിലപ്പോ കവാരി മിക്കോഷിബേരി മാർഡറിൽ ഇൻവോൾവ് ആയ സ്ഥിതിക്ക് കുവാനസാൻ ടീച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ അവളിൽ നിന്ന് അറിയാമെന്ന്. ടപ്പ് വിത്ത് സുഗിയോറ. ഇനിയിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവള് മാമിയനെ കൊന്നുണ്ടാവും. മാമിയൊരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ഇനി അടുത്ത ഡീപ്പ് ഇവിടെ ആവട്ടെ. ചിലപ്പോൾ കില്ലേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ മാമിയനെന്തിനു? യാഗമിയാണ്. കണ്ടാലോ ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നില്ലേ? ഇപ്പൊ പറ്റില്ലെന്ന്. എനിക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കേണ്ടത്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു നീ ലാസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ആണ്. നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നെ കാണാൻ പറ്റാണ് ഇൻവൈറ്റഡ്? എന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിടാൻ. ഞാനിവിടെ ഡിറ്റക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ട്, ലോയർ ആയിട്ടല്ല. സുഗീറ എൻ്റെ പാർട്ട്ണറാണ്. നമ്മളെ ഏജൻസി യോക്കോഹാമ 99 ആണ്. നമ്മളവനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലാന്ന്. നമ്മള് ബിഞ്ചിൻജോയിൽ ബേസ്ഡ് ആണ്. നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ഒരു കേസാണ്. ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് അല്ലേ? കുറക്കാവ 13 years ago സവ സെൻസായി ഇവിടെ ജിൻജോലിക്ക് ടീച്ചറായിട്ട് വന്നു. അവളതുവരെയായിട്ടും ഗ്രാജുവേഷൻ ശേഷം കണ്ടില്ലെന്ന്. നീ ഇവിടെ വന്നിട്ട് വെറുതെ കുറയ്ക്കാന്നുള്ള പോലെ. കിറ്റ സെൻസായിനെ നിനക്കറിയില്ലേ? സവ സെൻസായി ഹോം റൈറ്റ് ബിഫോർ ദ മർഡർ. അവനും ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള പോലെ. അവന് സവ സെൻസായി കണക്റ്റഡ് ആണ്. അവനെന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയണത്? ബിലീവ് മീ, ഇറ്റ്സ് എ ലോങ് ലിസ്റ്റ്. നമുക്കിതറിയാവുന്ന ഈ സവ സെൻസായിൽ എങ്ങനെ മിക്സ് ആയെന്നാണ് അറിയേണ്ടത്. നമ്മൾ ബെസ്റ്റ് ടേംസിലല്ല.
Because that's a perspective I'd like to hear more about അപ്പോൾ as നമുക്ക് well. കുറച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയണ്ട്. My husband will be home soon. Can you keep it എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഇപ്പോൾ വരും. I'll give you കുറച്ച് my best കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്നാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന്. Exactly. Thanks for hearing us out. Hold on Hold just a on moment. just a moment. Wonder what's going on. You don't think she bolted? അവൾ ബോൾട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. Wouldn't count on it. Should we bring again? She's taking her sweet time in the. Is she trying to figure out? Okay, അവൾ ചിലപ്പോൾ എസ്കേപ്പ് പ്ലാന് ചിന്തിക്കാവുന്നു. Sorry to keep you waiting. I just wanted to കുറച്ച് clean up കാര്യങ്ങൾ a ക്ലീൻ little. ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു. Is your son home വീട്ടിൽ today? മകനില്ലേ? He's at English school ഇംഗ്ലീഷ് right now. സ്കൂളിലാണ്. I have to pick him up soon. അവനെ പോയി പിക്ക് ചെയ്യണമെന്ന്. Doesn't your husband help with any ഹസ്ബൻഡ് of that? വല്ലതിലും ഹെൽപ്പ് You said ചെയ്യണം. he'd be home soon, right? Excuse me, but you are in no place to make those ഹസ്ബൻഡ് kinds of ഇപ്പോൾ വീട്ടിലൊന്നും comments. വരില്ലെന്ന്. Sorry. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നീ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല. Well, what is എന്താണ് it you നിനക്ക് want to ചോദിക്കാനുള്ളത്? ask? How do I start? A ton of questions. ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അവളടുത്ത് ചോദിക്കും. What type is her? We booted out here and nothing to show off. ഇപ്പം അവൾ വെറുപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയില്ലെന്ന്. The groping was orchestra, right? Do you remember Mitsuru Kusumoto? Scene, okay. Do you remember Mitsuru? അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം ചോദ്യം. Do you remember Mitsuru Kusumoto? Yes, we നമ്മൾ were ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് classmates ആയിരുന്നു in high school. ഹൈസ്കൂളിൽ. He jumped അവൻ off the school's സ്കൂളിൻ്റെ roof after റൂഫിൽ his നിന്ന് ജമ്പ് classmate ചെയ്തു. Shinya Kawai bullied him. കവായി I hear പുള്ളി he's ചെയ്തതിന് still in ശേഷം അവൻ coma, ഇപ്പോൾ കോമയിലാണ് 13 years 13 later. വർഷമായിട്ട്. Weren't you going അപ്പോൾ to ask me ഇതുകൊണ്ടാണ് about നീ ഇതൊക്കെ Yokosan? ചോദിക്കുന്നത്. I was, but there seemed to be an awful lot of Kurokawa കുറുക്കോവസ് graduates around this ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ഇതിൽ case. പലരും ലിങ്ക്ഡ് ആണ്. Strangely അതുകൊണ്ടാണ് enough, ചോദിക്കുന്നത്. they were all in your അതും നിന്റെ class. ക്ലാസ്സിലല്ലായിരുന്നു. Kitakata sensei being the prime കിറ്റക്കാട്ട example, അവൻ പ്രൈമറി as well as എക്സാമ്പിൾ a ആണ്. guy as well named as guy named Akaki-san. അക്കാക്കി-സാൻ. Well, you're നമ്മളെല്ലാവരും right. ഒരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. We were in the same class. And would you say you're all familiar with അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ മിത്സുരു Mitsuru കുസുമോട്ടോന്റെ situation? സിറ്റുവേഷൻ Yes. അറിയില്ലെന്ന്. That's not a one അതെ, memory for any പക്ഷെ of അത് us. നമുക്ക് നല്ലൊരു മെമ്മറി അല്ല. ഐ I അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. understand. I'm I'm sure not it's sure. not. Okay. All right, we are off to a decent start. I should keep rolling. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് അവൾ പ്രോപ്പർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കെയർഫുള്ളി നമ്മൾ പോയിന്റിലേക്ക് വരണം. കിറ്റക്കാട്ട സെൻസൈനെ പിന്നെ കണ്ടുവന്നു അതിന് ശേഷം. Have you been in contact with Kitakata sensei lately? I haven't. ഇല്ല. He's someone I'd rather not have in my life. Are you surprised that he stayed in Ijincho ഈ after resigning സർപ്രൈസ് from ആണ്. the അവൻ school? ജിഞ്ചോയിൽ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. No, not really. സ്കൂളിൽ നിന്ന് റിസൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇല്ല. How about the fact that now he's using an alias? I had no clue. But again, പക്ഷെ അവൻ he has എൻ്റെ nothing അടുത്തൊന്നും to do with ചെയ്യല്ലെന്ന്. me. None of this seems to phase her. Maybe I should take it a step further. Okay. ഈ ഗ്രോപ്പിംഗ് ഓർക്കസ്ട്രേറ്റഡ് അല്ലേ? നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു പ്ലാൻഡ് അല്ലേ എന്നുള്ള പോലെ. The groping was orchestrated, right? Excuse you? me. When Akihiro Ihara grabbed you on the train, you were in on that, weren't you? The whole thing was a conspiracy, staged to play out ഹഹാര as it did. നിന്നെ കയറി പിടിച്ചപ്പോൾ നീ ട്രെയിനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? Right now. എല്ലാം ഓർക്കസ്ട്രേറ്റഡ് അല്ലേ? അപ്പോൾ അവള് പറയാം ഗെറ്റ് ഔട്ട് എന്ന്. No one would even think to This consider could a be predator and his accomplished. victim to It's be unheard of. accomplices. It's unheard of. But if it was to establish a murder alibi, that's another story, considering how much lighter the sentence is. That way, Ihara got away with killing Mikoshiba. എഖാറ മിക്കോഷിബനെ കില്ല് ചെയ്തു. But as luck would have it, proving it is going to require you റിക്വയർ to കോപ്പറേറ്റ്. cooperate with this man. നിന്നെ If you don't get out this second, പോലീസിനെ I'm calling വിളിക്കും the എന്നുള്ള police. I പോലെ. mean I it. mean it. It took me quite a long time to figure out how you and എനിക്ക് Ihara കുറച്ച് സമയം connected. എടുത്ത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എങ്ങനെ ലിങ്ക്ഡ് But ആയെന്നുള്ള once I പോലെ. learned Yokosawa attended attended Kurokawa, Kurokawa. it all started falling into place. സവ She was സെൻസായി in your homeroom class. She looked after Toshiro Ihara. She was the നിങ്ങളെ right ക്ലാസ്സിലാണ്. അവളെല്ലാത്തിനും ലിങ്കാണ്. അതൊക്കെയാണ് But സംസാരിക്കുന്നത്. just before I could ask her about any of this, she was അവള് murdered by മേഡേർഡായിന്ന് കമറാച്ച ഗാങ് That കാരണം. same gang has been hunting your old teacher, Kitakata. സെയിം ഗാങ് നിങ്ങളെ ടീച്ചറെ ഹണ്ട് What ചെയ്യാണ്. is it you want from me? ആമേ സാർ. Do
Do you have any idea? Sensei എവിടെയാ കിട്ടാക്കിട്ട എവിടെയുള്ളതെന്ന് അറിയാന്നുള്ളതാണ്. He may be Kuwana അവപ്പ the ഹാൻഡിമാൻ handyman, ആണ്. but he hasn't answered his work line since സാവാരം Samson's murder. മരണത്തിന് ശേഷം അവനൊരു വായ തുറന്നിട്ടില്ലാന്ന്. He was my teacher a decade ago. I barely remember അവന്റെ his ഫേസ് face. ഓർക്കില്ലാന്ന്. Well, I'm willing to wager Kitakata Sensei പക്ഷേ still remembers yours. സാവാസ് കിട്ടാക്കിട്ട നിന്നെ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, അതെനിക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാണ്. യു കിട്ടാക്കിട്ട അലിയാസ് കവർ മമിയസ് ഫേസ് ദ പ്രൂഫ് ഈസ് ദാറ്റ് ഒരു പരസ്പരം മറക്കാൻ വഴിയില്ല. പ്രൂഫ് എന്നൊക്കെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതന്നെ പ്രൂഫ്. See for yourself. No. This was recorded at ഇത് 13 വർഷം മുമ്പ് റെക്കോർഡ് ആയതാണ് കുറുക്കോവ അക്കാഡമിയിൽ. Feeling nostalgic yet? നോസ്റ്റാൾജിയ ഫീൽ ചെയ്യണ്ട. അവള് വിട്ട് മോന്തൊക്കെ മാറി. It was well hidden. Your Kitakata ഇതെല്ലാം Sensei വെൽ had it ഹിഡൻ on ആയിരുന്നു. USB കിട്ടക്കട്ട drive. സെൻസായി ഇതെല്ലാം ഹൈഡ് He ചെയ്ത് really വെച്ചേക്കാണ് didn't want USB this ല്. thing being seen. നിനക്കിത് കാണണ്ടേന്നു. The most interesting part is the date. ആ സെയിം The ഡേ very ആണ് same അവൻ day Mitsuko ജമ്പ് ചെയ്തത് Kusumoto jumped off the റൂഫിന്റെ school മുകളിൽ നിന്ന്. roof. And hanging out in the back we see you, laughing and cheering right along with the other അതിൽ boys. കാണാം ഹാപ്പി ആയിട്ട് Guess it's safe to ചെയർ say ചെയ്യണത് it's a ഒരു good thing പെണ്ണിന്. your family wasn't നീയല്ലേ എന്നുള്ള home. പോലെ ചോദിക്കണം. Wouldn't exactly want them seeing this, would we? അവളാകെ വട്ടിയിട്ടാ. Has this ഈ video വീഡിയോ come വന്നു up? കഴിഞ്ഞാൽ Has Kitakata കിട്ട Sensei എവർ ever mentioned to you that മെൻഷൻഡ് he had it? എപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കിട്ട ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട്? പ്ലീസ് Please, ഡിലീറ്റ് please ചെയ്യാൻ. delete it. Considering the I get the angle, feeling that I get the feeling ഇത് that this was റെക്കോർഡ് recorded in ഇത് secret. സീക്രട്ട് ആയിട്ടാണ്. And based on your reaction, നിന്റെ Did you even know it റിയാക്ഷൻ existed? വെച്ചിട്ട് പറയണ അത് നെവർ എക്സിസ്റ്റഡ് ആണെന്നുള്ള പോലെ. You know what happened മിസുറോഗുണിന് to എന്താ Mitsuko? സംഭവിച്ചത്? He's been in a coma അവൻ ever since we കോമയിലാണ് went into അതിന് him. ശേഷം അന്നത്തെ ദിവസം But തൊട്ടിട്ട്. still, only one of you took the fall. എല്ലാവരും Shinya പറയുന്നത് Kawai കവായി took ആണ് all the എല്ലാ blame. ബ്ലെയിം എടുക്കണം എന്നുള്ള പോലെ. Sort of, being that he got fired, Kitakata Sensei took heat too. കിറ്റാക്കിറ്റി ഫയർഡായി. You all just moved right along with your lives. You've even got നിങ്ങളെല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ്. What? ആരെങ്കിലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം. Someone? Amiya-san? ചിലപ്പോ കൂവാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും. Well, എനിക്കറിയാം ഇതൊരു ദിവസം I knew it would സംഭവിക്കുന്നു. happen someday. What do you mean? കൂവാനിയാവോ ചിലപ്പോ ഭർത്താവ്? അത് വന്നു അടി പറഞ്ഞില്ലേ. Looks like she wanted some company over. Mastermind. അമ്മോ ഇതാണല്ലത്. Well, this turned into a shit show. ഷിറ്റ് ഷോ ആണ് ഇത്. Would you look കണ്ടാ at പറ്റാൻ that? Our old friend ഓൾഡ് ഫ്രണ്ടിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വന്നാവില്ലേ എന്നുള്ള പോലെ. So you നിങ്ങൾ are. എല്ലാവരും ടുഗദർ അല്ലേ വർക്കിംഗ്? കഥ അടിപൊളിയായിട്ടാ പോണത്. What should we എന്താ do with them? ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളിവരെ? They're the jerks who hurt Tsukumo-kun, right? Break every finger on their hand, it still won't make you even. Come on. They may have കൂടുതൽ more on ആൾക്കാർ the ഇനി way. വഴിയിൽ വരുന്നുണ്ടെന്ന്. I have an old haunt in mind we move this to. And Mamiya-san Mamiya-san's coming coming in. with. Huh? Let's not cause a scene, okay? I'd hate for a finger to slip and post this video.
Hey, you think this is your personal ഇതാണോ jail, നിന്റെ നിങ്ങളെ Yagami? പേഴ്സണൽ What ജയിലാണോ? makes you think you can keep bringing captives here? ഇവിടെ ക്യാപ്റ്റീവ്സിനെ കൊണ്ടുവരാൻ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് സേഫസ്റ്റ് സ്പോട്ട് അറിയണത്. ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം. Yeah, Higashi, be cool. ഹിഗാഷി കൂളല്ലേ? Be cool. You think time's the issue? അല്ല ഇഷ്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യത്? റെസ്പെക്റ്റിനാണ്. What's your call? What's your call? നമ്മള് കിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യല്ലേ വരെ? ഹിഗാഷി സാൻ കൈറ്റോ-സാന് കുത്ത് കിട്ടിയത്. What the fuck? ഓ ആര്? By who? You'll know once we're done explaining. Let me introduce you to Mommy. നമ്മൾ ഇവളെ ആദ്യം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യട്ടെ. She called up her friends to come after us just some. അവൾ അവളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ വിളിച്ച് ഞങ്ങളെ ഇതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. And I do it again. ഞാൻ ഇനിയും ചെയ്യുന്നുള്ള പോലെ. I don't give a shit about that. What happened to Aniki? You better have paid him back already, Yagami. അനിക്ക് ഇനിയിപ്പോ ഇവനുണ്ടായില്ല. ആർക്കോട് പോയി പണി നോക്കാൻ. അവക്കുണ്ട് അനിക്ക് ഹൗലത്തും. Let him get to him like that. Now that Higashi-san's up to speed, should we get to it? I imagine മമ്മിയെ Mommy-san അതിൻ്റെ doesn't want ഉള്ളിലേക്ക് dragons. വലിച്ചയക്കേണ്ടത്. What do you intend to do? നമുക്ക് എന്താണ് എന്നിൽ നിന്ന് ആവശ്യം? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് First, ഓൾ you'll tell us നീ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയണം. We'll decide. how അതിന് to treat ശേഷമാണ് you നീ ആയിട്ട് afterwards. ഡീൽ ചെയ്യാനുള്ളത് ഞങ്ങള് പ്രോപ്പറായിട്ട്. Here mommy is out. Talk. Then let's get this over with. Get this over. What do you want to know? വീഡിയോനെ കുറിച്ചിട്ട് വായ തുറക്ക്. Let's start with the video. Any thoughts you'd care to share? ഞാൻ ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ്. കറ്റാര സെൻസൈ റൂമിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കുവാനാര റൂമിൽ നിന്ന്. I take it that means he's the one who recorded. അവനായിരിക്കും ഇതെല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്നത്. യെസ്. That means കുവാനയ്ക്ക് ഇത് അപ്പളേ അറിയാമായിരുന്നില്ലേ പുള്ളി നടക്കണം നേരത്തെ? യെസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കവായി ദ ഓൺലി സ്റ്റുഡന്റ് ത്രോൺ under the. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കവായി മാത്രമേ ഇങ്ങനെയാ പണിഷ്ഡ് ആയത്? നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല ആരത് ടൈപ്പ് ചെയ്തത്. Or the reason he sat on it so long until way after. പിന്നെ അവ എന്തിനാ അത്രയും വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളെല്ലാവരും ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിയണവരെ? Kitakata sensei said he kept it so. അവെല്ലാം സീക്രട്ടായി ഇതാക്കി എന്നിട്ട് teach us for the rest of our lives. നമ്മളെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാവും If that പിന്നെ video came ഇതാക്കിയത്. out at the time of the incident, I'm sure life would have been hard for us then. After all, Kawai was exposed ആയി ഓൺലൈനിൽ. Millions of yen in compensation for damages. ഒരുപാട് കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുത്തു. But you guys could have wound up in the same boat. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരേ ബോട്ടിലല്ലേ? And mostly would have come across as dumb kids he roped into helping him. We might have caught some flack, but people would chalk it up to kids and their cliques and move on. But that's only how I would have gone if it had come out. ടീനേജേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു. പിന്നെ അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് മീനിങ് മനസ്സിലായില്ല. എനിക്കിപ്പോ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്, ഭർത്താവുണ്ട്, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ആ ടൈപ്പ് വേൾഡ് ലോകം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എല്ലാതും ലൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ ഞാനിനി എന്റെ മകൻ എന്ത് വേണ്ടിട്ടാ ചെയ്യേണ്ടത്? അവന്റെ അമ്മ ഒരു കുട്ടീനെ സൂയിസൈഡിന് ഇതാക്കിയില്ല എന്നുള്ള പോലെ. റെക്കോർഡിംഗിൽ ആ ടൈമിൽ കിഡ്സ് ക്രൂവലല്ലേ? ആ സെയിം ഡേ ആണ് ആ കുട്ടി ജമ്പ് ചെയ്തെന്ന് കോമയിലുള്ള. എനിക്കറിയാം അത്. You have that much more to lose now than when you were a kid. This video is leverage. Kitata is continuing to teach his former pupils. അപ്പോൾ കട്ട സെൻസായി പഴയ സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നാണ് അവൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ആണ്. കൊറോക്കാവ അക്കാദമി പ്രസ്റ്റീജ് വലിയ സ്കൂളാണ് അത്. എല്ലാവരും നല്ല വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഹൈ പെയ്ഡ് ജോലി. പലരും നമ്മളെ സ്വന്തം കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ ആ വീഡിയോ പുറത്തായി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും തകരുന്നു. എനിക്കറിയാം. ഓക്കെ, അവ എല്ലാത്തിനും വെയിറ്റ് ചെയ്തു. എല്ലാവരും നമുക്ക് എന്താ അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ളത് തൊട്ട് ലാസ്റ്റ് ത്രെട്ടൻ ചെയ്യാനാണ് അവൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. അവൻ നമ്മളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അവൻ എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്തത്? 5 years ago. ഞാൻ എൻ്റെ മകനായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ വന്നു. എവിടെയിൽ നിന്നോ അവൻ വന്നു എന്നുള്ള പോലെ. ആദ്യം മനസ്സിലായില്ല. അവൻ്റെ കണ്ണൊക്കെ കുറേ ഉള്ളിയെ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന്.
അവൊന്നും മിണ്ടിയില്ല. അവൻ വന്നു ഫോൺ എടുത്തു വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്തു. സൈക്കോപാത്ത് ആയിരുന്നു. Well, all you kids tormenting Mitsuru looked pretty psychopathic. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ടൈമില് മിത്സുരുവിന്റെ ടൈമില് സൈക്കോപാത്ത് അല്ലായിരുന്നു. An angel who never once acted out of line, never lashed out at someone weaker than you, or sided with the group to shut someone out. എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ലേ അതൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെയാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യണത്. Picking on some kid who couldn't take it. Why did this have to happen? എന്തുകൊണ്ടത് എനിക്ക് സംഭവിക്കണത്? I'd say it's because bad things happen. Bad things നടക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ bad people. You'll sling your barbs from a safe distance, but once you're on the other side of it, you curl up and play victim. നീ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തപ്പോൾ നീ വിക്ടിമായിട്ടാണ് നീ സംസാരിക്കണത്. 5 വർഷം മുമ്പ് കുവാന വീഡിയോ കാണിച്ചു. റിവെഞ്ച് something Shirosaki sensei was looking into. അതാരത്? There was this guy. Shinsai Kawai. Shinsai Kawai. About him snatched on the street. 5 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവൻ സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്ന് അവനെ കാണാണ്ടായി. അങ്ങനെയാണ് പറയണത്. Man stepped back into Mamiya's and others' life 5 years ago. Around when abducted, which means അപ്പോൾ ആ ടൈമിലാണ് കവായി മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം എന്നൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ it was you guys, you are the one who abducted him, Kamraj murder. അപ്പോൾ നിങ്ങളാണ് അവനെ കൊന്നതെന്നുള്ള പോലെ. ഞങ്ങളല്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങളല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് അവൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. Sensei told us was to find Kawai somewhere in Kamurocho and bring him back with us, no matter what it took. Did Kuwana tell you what he wanted? കുവാന പറഞ്ഞ കവായിരെ പെന്തോട്ട് ആവശ്യം എന്നുള്ള പോലെ. There when you all beg for forgiveness. Is all he said. And if we refused, നമ്മൾ റിഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ലീക്ക് ഇത്ര വീഡിയോ. നമുക്ക് എല്ലാവരും കവായിനെ കാണണം. Considering cost him everything. But doing nothing would cost the rest of you everything too. Yes. So we had to force them into our van. നമ്മൾ വാനിലേക്ക് ഇതാക്കി എന്നിട്ട് ഫൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ലോക്കൽ ഐ വിറ്റ്നസും പറഞ്ഞു കണ്ടു. യോക്കോഹമയിലെ ഒരു വാർഫിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. അവന്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് നമ്മൾ യാചിച്ചു. അവൻ പറഞ്ഞു നീ പോയിക്കോന്നുള്ള പോലെ. എക്സെപ്റ്റ് കവായി. അപ്പോ കുവാനയുടെ അടുത്ത് കവായിനെ വിട്ടൂല എന്നുള്ള പോലെ. അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം ഒരു മെസ്സേജ് വന്നു, ഒരു വീഡിയോ ആണെന്നുള്ള പോലെ പിടിച്ച് കവായിനെ എല്ലാവരും വാനിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യണത്. Turns out he recorded what we did in the city. You can see all our faces so clearly. How we covered Kawai's mouth as he screamed for help. Even if you know all the backstory, the video is a clear-cut abduction. Clear-cut video ennulla pole I was watching it the first time, another message came in. അത് വാച്ച് ചെയ്യണം. ഈ ടൈം എനിക്ക് മെസ്സേജ് ആണ് വന്നെന്നുള്ള പോലെ. അല്ല ഒരു പിക്ചർ. Just went cold. Able to escape him. That's when I knew I would never be. അതെന്താണ് ആ പിക്ചറിൽ? It was a picture of Kawai. മരിച്ച പിക്ചർ. Dead. Anyone who saw those messages would think we killed him after shoving him into the van. ഇത് കാണുമ്പോൾ ആൾക്കാർ എന്താ വിചാരിക്കുക? നമ്മളാണ് അവനെ വാനിലേക്ക് പുൾ ചെയ്ത് പിന്നെ കൊന്നുള്ള പോലെ. Since then, we've been at his beck and call. No matter what he tells us, നമുക്ക് റിഫ്യൂസ് ചെയ്യാനൊന്നും ഒരു മാർഗമില്ല. അവൻ ഓർഡേഴ്സ് തരണ്ടാമൻ. അവൻ ഫോഴ്സ് ചെയ്യാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് അവനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കൊല ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. മർഡർ. Forced to help Kuwana kill people. Then finally cracking wide open. അപ്പം അങ്ങനത്തെ കേസ് കുവാനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാണ് കില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാരെ. അങ്ങനത്തെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ക്രാക്ക് ഓപ്പൺ ആവുന്നു. What the hell? Murder who? ആരെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട്? Exactly. Suicide. That's one sense I got. ആരെങ്കിലും ഇവിടെ കൺട്രിയിലുണ്ടെന്നെങ്കിൽ ചോരൊക്കെ കൊല്ലാനാണ്. He doesn't even care how old the case is. അവൻ ബോധോടല്ല ഇത് എത്ര ഓൾഡ് കേസ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും. സ്റ്റുഡന്റ് കമ്മിറ്റ് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സെയിം പോലെയാണ്. കൗണ്ടിങ് കവായി ഐ തിങ്ക് അവൻ ഓൾമോസ്റ്റ് 7 പേരെ കൊന്നു. 7 പേരോ? അവൻ ഇങ്ങനെ കൊല്ലണു ഇതെല്ലാം. So his idea of justice is killing bullies? Justice ആണോ killing? He said that's the only way we can atone.
Anyone who drives someone to suicide must always face ആരെങ്കിലും ഒരാൾ justice. സൂയിസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റ് Until ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർ society പ്രോബ്ലം comes ഫേസ് to ചെയ്യുന്നുള്ള terms with പോലെ. this, he says we'll keep getting our hands dirty. That way, we might be able to save the next few Mitsurus ഇനി before it's too late for them. ഇതുപോലത്തെ മിത്സുരു സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല, അതിന് മുമ്പ് Not ഹെൽപ്പ് sure I should ചെയ്യണം, say this സേവ് out ചെയ്യണം, loud. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. But I'm kind of rooting for this guy now. Yeah, let's not. So was the murder of Hiro Mikoshiba part of that ഹീറോ agenda? മിക്കോഷിബ അതിന്റെ I know പാർട്ടാണോ? Mikoshiba drove മിക്കോഷിബ Ihara-san to ഡ്രോ suicide ഇഹാര 4 സൺ years prior. മിക്കോഷിബ That has to be why ഇഹാരയുടെ Kuwana മോനെ let കൊല്ലാൻ Ihara murder. ശ്രമിച്ചില്ല, How സൂയിസൈഡ് you ഇല്ല. found your role in അപ്പൊ establishing അതുകൊണ്ടാണ് this അവൻ alibi. ആലിബി ആയിട്ട് ഇതാക്കിയത്. ഗ്രാബ് ചെയ്തൊക്കെ ഗുഡ് നമ്പർ. മിക്കോഷിബനെ ഗ്രാബ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറെ ആൾക്കാർ വേണം. ഓൾ ദ പീപ്പിൾ ഇഹാര ഡൗൺ ആൻഡ് ഈവൻ വൺ ഫിലിമില് And even the ones who filmed it. അവരെല്ലാവരും സെൻസായിക്കാണ് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുള്ള പോലെ. So that's how it went അപ്പൊ down. അതെങ്ങനെ വെൻ ഡൗൺ അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു നമ്മളെല്ലാവരും ഡയറക്റ്റ് കില്ലിങ്ങിൽ ഇൻവോൾവ് ആവില്ല. ടാർഗറ്റ് ഓഫ് ഡിഗിങ് എ ഹോൾ ഫോർ എ ബോഡി. But the one thing we can't ever do is turn him down. If we do, he'll send his video of us abducting Kawai to നമ്മൾ വല്ല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കവായിനെ അബ്ഡക്ട് ചെയ്ത ഫോട്ടോ അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു പോലീസിന്. And we know that because അവൻ കവായിയുടെ ശരീരം എവിടെയോ ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്. He's preserving one of his murder victims? So as long as he has that, you're wrapped around അവൻ്റെ his ബോഡി finger. ഉണ്ടെന്നൊക്കെ വെച്ചാൽ നീ പെട്ടു എന്നുള്ള പോലെ. അപ്പോൾ ഈ കുസുമോട്ടോൻ്റെ മിസുറു ആ സൂയിസൈഡ് ആ പയ്യല്ല കോമയിൽ പോയ അവൻ്റെ പ്രശ്നം കാരണം കൊണ്ടാണ് കുവാൻ എപ്പോഴും ആൾക്കാരെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണത്, ഈ ബുള്ളി ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ. ഹീറോ മിക്കോഷിബ ഹു ഇഹാര മർഡർ വാസ് ജസ്റ്റ് വൺ ഓഫ്. അപ്പോൾ മിക്കോഷിബ അതിലൊരാളും മാത്രം ഇഹാര മർഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള. ആൻഡ് ബിഹൈൻഡ് കുവാന വാസ് പുള്ളിങ് ദ സ്ട്രിങ്. അപ്പോൾ കുവാനയാണ് ഇതിനെല്ലാത്തിനും ബാക്കിൽ കളിക്കണത്. Sounds to me like Kuwana's had one thing on his കുവാനയ്ക്ക് ഒരു mind. കാര്യമുള്ള അവൻ്റെ മൈൻഡിലും 13 വർഷമായിട്ട് Sitting on that video and becoming an Ijincho handyman was all in service of his real motive. അവൻ ഇവിടുത്തെ ഹാൻഡിമാനായി. എന്നിട്ട് അവനൊരു മോട്ടീവുള്ള He's dragged all നിങ്ങളെല്ലാവരും his കൊല്ലുക former എന്നുള്ള പോലെ. students into this hell ഹോം സ്റ്റുഡൻസ് ടു till ദി the day സർക്കിൾ it ദ ഡേ. destroys every single one of അവ you. എല്ലാവരും ഇതിലേക്ക് പുള്ളി ചെയ്തിട്ട് അവസാനം ഒരു ദിവസം കൊല്ലുന്നുള്ള പോലെ. ഇന്നാണ് ആ We'll ദിവസം. see. I'm still curious about a few things. നമുക്ക് though, if you നോക്കാം. don't mind. what? There were these scumbags കുവാനേനെ chasing ആർക്കെ Kuwana ഗ്യാങ് on K. ഹണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് എന്താ റോളില്? Strangely enough, they never came up once during അപ്പൊ അവരിതിന്റെ ഇടയിൽ വന്നില്ലല്ലോ. So tell me, why'd they come for അവരെന്തിനാണ് Yokosawa? യോക്കോസാവയ്ക്ക് വന്നുള്ളത് എന്നുള്ള പോലെ എനിക്കറിയില്ല. യോക്കോച്ചാൻ But അബൌട്ട് 6 Sensei months. did reach out to പക്ഷെ Yoko-chan യോക്കോച്ചാന് about 6 6 months months ago. മുമ്പ് ഫോണിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. He was asking her about the He was suicide asking at her Serial. about suicide. The സീറോയിലത്തെ suicide സ്കൂളിൽ at Serial സൂയിസൈഡ്. High. You must be Toshiro talking about Ihara. Toshiro Ihara. ആ അപ്പൊ അവന്റെ സൂയിസൈഡ് അല്ലേ? The lawsuit played out like no bullying. No took bullying place, took right? place, right? That's cool. That the school ആ wasn't സ്കൂളല്ല ഇൻറെസ്പോൺസിബിൾ. യോക്കോച്ചാൻ വാസ് എ Yoko-chan ടീച്ചർ was a there in teacher Sensei. And Sensei was able to അപ്പൊ get യോക്കോച്ചാൻ അവിടുത്തെ ടീച്ചറായിരുന്നു. അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ How did he അറിയാൻ do പറ്റി. that? What did he say? from യോക്കോച്ചാന്റെ Yoko-chan's perspective. പെർസ്പെക്റ്റീവില് ഷി ആൻഡ് She സെൻസൈ and were just Sensei teacher were deal. both just teachers ഓക്കെ dealing അവനും with അവളും students attempting suicide. ടീച്ചേഴ്സ് ഇങ്ങനെ I സൂയിസൈഡ് think അറ്റംപ്റ്റ് that's why ചെയ്ത she പിള്ളേരെ let Bart ഇതാക്കണ down and പോലെ told him everything. സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ പോലെ. After learning the truth, ബിലീവ് Sensei മിക്കോഷിബ believed നേരിട്ട് Mikoshiba needed ഓക്കെ to be held accountable. സത്യം അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം മനസ്സിലാക്കി So മിക്കോഷിബ if Sawa എന്നെ Sensei പണി hadn't talked കൊടുക്കണം. to him, Ihara wouldn't have gotten involved? And none of this would be happening in Ijincho? Possibly. No, this isn't right. Sawa Sensei didn't know Kuwana's identity സവ or his സെൻസൈക്ക് അറിയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അവന്റെ She ഐഡന്റിറ്റിയും thought she was ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് just എന്താണ്. talking through her problems with a sympathetic ex-teacher. അവൻ കുവാന ഒരു എക്സിമ്പത്തി ആയിട്ട് അവളായിട്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നുള്ള പോലെ. It's not like we're the ones who did it. അപ്പൊ തൊട്ട് അടുത്ത പണി ആരത്? Who is it? ബ്ലോക്ക് Block നമ്പർ. number. Hello? Yo, know who this Yagami is, no? Yagami? കുവാന Kuwana? Yeah. I heard you're ഞാൻ looking കേട്ടു for നീ me. എന്നെ ലുക്ക് ചെയ്യാണ്. Where are you? I'm willing to meet you now if you ഇപ്പൊ അവനെ come കാണാൻ along. ഞാൻ കാണാൻ വില്ലിങ് ആണ്. നീ ഒറ്റയ്ക്ക് വരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാമിയാൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ആയിട്ട് What? All right. She's free as soon അവള് as I ഫ്രീ see ആവും you. നിന്നെ കണ്ടതിന് ശേഷം. Works for me. Then come on down to your office. I thought I'd let myself അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ in. താഴത്തേക്ക് വരാൻ. What? Gotta say, this ആ chair's pretty ഓഫീസിലുണ്ട്. comfy. ചെയർ ഭയങ്കര പൊട്ടി Pretty sure I കംഫർട്ടാണല്ലോ. locked up behind me when I left. Listen, I'll only meet ഞാൻ you നിന്നെ alone. ഒറ്റയ്ക്കാ കാണുള്ളൂ, വേറെ ആരും No one ഇല്ല. else. And don't make me wait long. കൂടുതൽ എന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കരുത്. ഞാൻ മൈൻഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. He told me to meet him ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് alone. മീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന്.
You can let Mamiya-san go once I confirm he's there. You gonna be alright by yourself? Well, he already knows അവനറിയാം മാമിയ Mamiya-san. നമ്മളെടുത്തുണ്ടെന്ന്. Guessing he was watching us from somewhere. അവൻ നമ്മളെ ഇവിടെ And I നിന്നോ can't afford വാച്ച് to ചെയ്യുന്നുണ്ട്. do anything that would piss him off enough to make him disappear. എനിക്ക് ഇപ്രാവശ്യം അവനെ മിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Got it. We'll take care of this end. നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം. Shouldn't you move your ass? നീ പോയി നോക്കിക്കോളാം. ഓക്കെ, മീറ്റ് കുവാന. യാഗമി ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഏജൻസി മെയിൻ സ്റ്റോറി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ശരി കൂട്ടുകാരെ, ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ വൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അടുത്തതൊരു ആക്ഷനാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ആക്ഷൻ പറയാൻ പറ്റില്ല, ചിലപ്പോൾ 3/4 മണിക്കൂറൊക്കെ ഇടികൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ജയിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് അടുത്ത ഗെയിം പ്ലേയിൽ കളിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഈ എപ്പിസോഡ് വളരെ മെയിൻ എപ്പിസോഡാണ്. ഇതിൽ ഒരുപാട് സീക്രട്സ് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഒരുവിധം എല്ലാവരും ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് മാക്സിമം എല്ലാവരും കാണുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യ്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യ്, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ശരി കൂട്ടുകാരെ, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ട് ഈ എപ്പിസോഡ്. ഒരു ഇടി പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷേ കാര്യങ്ങൾ കുറേ അറിയാൻ പറ്റിയില്ല അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ശരി, ഓക്കെ.